Hello guys, welcome to Unicamp. So my name is Haris. And my name is Lulu. So today we are going to be your host for our Virtual Open Day. I hope you guys are doing okay despite this COVID-19. We are so excited to tell you guys about our campus. Okay, so our campus, we are the best aviation college in Malaysia, one of the most affordable, and we have diploma, we have degree, we also have non-aviation course. So talking about our programs, we at Unicamp providing bachelor degrees related to aviation and airport management. So we also providing diploma in aviation related programs, and we also have the hospitality in our diploma level, and then we also have diploma in aviation and as well as management part. So this diploma has been provided to our students to produce the competent and good quality students. So what makes Unicamp seem interested for students to join and study here? Maybe our campus, Or our hostel. and maybe regarding our clubs here. Yeah, or maybe we offering affordable fee. So we will show you guys all about that through this virtual open day. For first, let's take a look at our campus tour by one of our international students here. So let's see the clip. Okay, Alright. let's go check it out. Hello guys, my name is Abdul Rahman. I'm international student of University College of Aviation of Malaysia, and I'm from Indonesia guys. Okay, so today I like to make some video about the campus tour, and don't forget to subscribe Unicamp channel and don't forget to like this channel. Okay guys, before I start the campus tour, I like to make some disclaimer. I actually must wear my mask, but it's not a class day. Okay, there are not so many people at here, and that's why I don't wear my mask. And before I start recording my video, I sanitize my hand. I follow the SOP that college give. That's why I'm clean. But it's important to us to wear a mask. Okay, so this building, this Unicamp building, have 3 floors: ground floor, first floor, and second floor. This is the main entrance of Unicamp. Di sini biasanya student-student akan nunggu Grab atau kawan-kawan mereka yang jemput mereka ya. Basically, student will hang out at here. Let's get into the Unicamp. Okay. Okay guys, before you enter the Unicamp, you must follow the SOP. Okay, check the temperature and scan my Sejahtera first. So let's go. We gonna go to second floor because we will start the tour with from the second floor until that first floor, to that ground floor. So let's go to the second floor guys. Tada! Jadi ini adalah lantai 2-nya Unicamp ya guys ya. So di sini kita dapat lihat ini adalah bilik SRC room. Seperti saya adalah SRC student. So saya selalu meeting di sini guys. Can I see? Oh, pintunya terkunci jadi nggak bisa lihat ke dalam ya. Jadi ini biasanya dipakai kayak ada acara-acara makan siang yang penting. Kayak ketua Unicamp kami mau makan siang sama petinggi-petinggi lain akan makan siang di sini ya guys ya. So, let's go. Kita tengok yang lain-lain guys. You can see the view from atas ke bawah ya. Tengok cantik kan? Inilah pemandangan kami. Dan di sini juga lah aku ketemu sama kelas aku. Gak ada bercanda deng. Jadi ini ada kelas-kelasnya ya guys. Kelasnya lumayan asik sih, dingin, ada airconnya gede. Terus kadang-kadang dingin lah pokoknya. Lampunya pun terang. Ya kan guys, ini kelas kedua. Sama aja sih besarnya, nggak ada beza. Guys, you can see the view from up there to the ke bawah. Cantik kan? Jadi ini semuanya dibikin untuk student AMC guys sebenarnya. Okay guys, before kita ke ujung ya kan guys. So this is the surau for the Muslim to pray
Ya, di sini surau ya, ini untuk laki dan itu untuk perempuan guys. Jadi kepada yang muslim, kalau telat solat nggak usah takut karena di sini pun ada suraunya juga ya kan guys. So let's go guys. Okay guys, so this is the view for the student at Unicamp guys. You stress studying at the class, you can go outside for a while and take a look of the view. You can see the view guys. Di situ ada danau nya, cantik kan guys. Ya, di sinilah aku biasanya rilis stres aku guys kalau udah suntuk kali belajar di dalam ya kan. Di sinilah aku liatin view. Tapi bentar aja hilang stresnya. Guys, come on guys. Kita ke lantai satunya guys. Okay guys, you can see the view guys. Ya. Nature view. Okay guys. This is the first floor of Unicamp. Jadi di sini ada kantornya dosen, lecture room. After that, this is the toilet for the staff. Student can allowed to enter this toilet. Okay. So come on, let's go. So this is class. Yep, there are so many class at Unicamp, guys. This is class 2, class, and class. Unicamp, so many class, guys. Jadi kita akan tengok-tengok, lihat-lihat ke perpustakaannya Unicamp ya. Kita lihat ada apa aja di situ. Sebenarnya buku-bukunya banyak sih, tapi aku jarang kemari karena ya aku nggak hobi membaca guys. Tapi nggak apa-apa, demi kalian ya kan. Ayo kita lihat buku-buku di perpustakaannya Library of Unicamp. So this is the lab for the student. Jadi student bisa duduk sini, bisa nongkrong di sini kayak kafe-kafe, tapi nggak bisa bawa makanan guys, karena kalau dibawa makanan kemari kebersihan nggak dijaga. Suka kali udah makan satu tinggal, nggak mau buang ke tong sampah. Apalah kalian nih. Ada, yuk kita masuk ke dalam yuk. Oh nggak bisa guys, nggak bisa masuk lah guys. Nggak apa-apa lagi kan guys, dari luar aja lah kita lihatnya ya. Jadi this is the Library of Unicamp. Dari luar kita bisa lihat kan, suasananya tenang, santai. Ya itu tak bukunya semua. And nanti Unicamp akan provide computer at there. Bisa kalian lihat kan meja-meja untuk komputer di sana. Nanti Unicamp akan provide komputer at there untuk memudahkan student-student kita belajar ya guys ya. Okay. Jadi mari kita ke sananya. Kita lihat ada apa di sana ya. Yuk. Ini adalah view untuk lihat Dewan Sri Salina. Oke guys, jadi kita akan masuk ke ruangannya lecture, tapi ini untuk student ya, khusus khas untuk student. Jadi untuk student biasanya pertama akan kemari, terus akan discussion about the subject they are taking di sini. Pokoknya nanti di sini akan ada student dan lecturer dan mereka akan saling berbagi ide untuk tentang pelajaran mereka ya guys ya. Jadi di sini. Jadi untuk langkah pertama ya, kalian harus kemari guys. Kemari dan bilang mau ketemu siapa atau ada urusan apa di sini ya guys ya. Jadi ya inilah ruangan. Biasanya untuk final year student akan kemari untuk discuss dengan advisor mereka untuk menanyain ide apa yang harus mereka taruh di dalam project paper mereka guys. Jadi di sinilah tempatnya. Tempatnya hening sih, dingin, ya bagus. Ya, terus, let's go guys. Sekarang kita akan ke ground level, oke guys? Kita akan ke level G. Kita lihat ada apa di sana. Lift lagi, ya, tada!
Tada guys, okay, this is the ground level of Unicamp. Jadi ini adalah lantai dasarnya Unicamp ya guys ya. So di sini kita dapat lihat ini ada ruangan belajar untuk simulator. Ya, jadi student-student simulator pertama akan belajar di sini, baru akan dibawa ke simulator A320 guys. Ya, Airbus A320 simulator guys. Jadi simulator ni hanya ada beberapa aja di universiti penerbangan di Malaysia. Jadi Unicamp salah satunya yang mempunyai simulator guys. Sekarang simulatornya lagi under maintenance, so kita nggak bisa masuk ke dalam. Jadi itu kantinnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ke kantinnya. Tapi ini kamar mandi untuk siswa-siswa Unicamp. Jadi itu kantinnya, nanti kita akan ke kantinnya ya. Jadi biasanya ini adalah tempat tunggu untuk para VIP guys, kayak pengetua dari kampus lain atau CEO dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi ruang tunggunya di sini guys. Cantik kan guys? Dan ini semua adalah hasil dari kerjanya Mem Salina guys, advisor of Unicamp. You can see that how beautiful is it. So this is Unicamp cabin guys. Yeah, Unicamp cabin. So this cabin is provided for the cabin crew student. Jadi student cabin crew akan belajar tentang bagaimana caranya mengurusi penumpang dari kabin ini guys. Jadi para pelajarnya cabin crew akan belajar cara melakukan evaluasi kecemasan di sini, dan mereka juga akan belajar cara untuk melayani penumpang-penumpang ketika berada di dalam pesawat. Jadi ini adalah Unicamp cabin guys. Keren kan guys? Keren kan? Unicamp is keren guys. Okay. Jadi this is the place that student can hang out at here. After that, you can play the what we call it ball. Yeah, I don't know. We have a ping pong table. We have a pool table. Cak. And here lah saya ketemu saya punya kelas guys. Mau tahu siapa kelas saya? Nggak ada. Come on guys. Okay guys, so jadi ini adalah bengkelnya untuk anak-anak engineer di kampus kami. Jadi ini adalah bengkelnya. Bisa kalian lihat di situ ada propeller guys. Ya ini pelajaran paling susah ya guys, propeller. Tapi ya pengetahuan kalian harus tahu. Inilah makanya saya suka aviasi, karena dia gabungan dari manajemen dan juga kerja-kerja di lapangan. Tengok di sini aja udah kita bisa lihat engine-nya kapal terbang ya guys ya. Jadi ayo guys, ini tempatnya istilah bisa dibilang sebelum kalian masuk ke simulatornya itu, kalian akan belajar di simulatornya ini dulu ya guys ya. Jadi ini adalah basic of A320 simulator guys. Jadi sebelum kalian ke sana kan udah advance. Jadi kalian harus ke mari dulu, karena di sini semuanya tombol-tombolnya semuanya adalah basic tombol, jadi nggak susah kali. Jadi pertama sebelum kalian ke sana, kalian akan masuk ke sini belajar dulu. Oke guys, come on guys. This is the lab of Unicamp. Jadi untuk kalian yang mau belajar, ada student mau belajar gitu, mereka bisa kemari belajar komputer di sini. Ya tengoklah komputernya, keren-keren kan guys. Semuanya adalah modern terkini guys. Jadi biasanya itu kayak CEO kampus kami akan mesyuarat di sini, meeting di sini. Ini adalah ruangan meeting mereka. Tengok transparan kan guys. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi dari kampus Unicamp ini, semuanya transparan. Ini adalah kantornya manajemen Unicamp guys. Oke guys, kita masuk ke dalam ruangan manajemennya Unicamp. Jadi di apa orang bilang, di tempat pertamanya ini kita akan jumpa student affair. Jadi di sini bisa ngurusin masalah hostel, public relations, student activity, international student macam saya untuk menguruskan urusannya di sini. Jadi saya international student akan urus urusan saya di meja pertama, kantor pertama. Jadi ini adalah kantor keduanya. Kantor keduanya itu adalah
pasal finance. Okay guys, so if student want to make a payment, student akan datang kemari, akan discuss kemari. Jadi di sini di counter ini manajemen akan menguruskan masalah payment, student account, siap itu EPF, PTPTN and marah, something like that. Okay guys, so let's go to counter number 3. Okay guys, so di counter ketiga ini ada tempat untuk student admission. So di sini di counter ini akan ada urusan untuk customer service, program info, after that student consultation and information technology and media guys. Jadi di sini adalah untuk student admission. Saya nggak pernah kemari guys. Saya cuma ke sini aja guys. International student aja guys. Karena saya adalah studentnya international. So this is the stair if you want to go up there. Jadi ini ada tangga untuk mau ke atas ya guys ya. Tinggi kan guys. Dan di sini juga biasanya student-student akan berfoto-foto. Nggak tahu apa cantiknya, tapi banyak aja orang student foto di sini guys. Ya, tapi ya itulah kelebihan dari Unicamp. Jadi this is the nation of fam of Unicamp. Jadi di sini di Unicamp ini terdapat student dari Bangladesh, Maldives, and this is my country guys, Indonesia. Okay, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari India, dan banyak lagi student internasional yang belajar di sini guys. Jadi untuk international student di luar sana, kalau mau kemari aja, karena enak belajar di sini. Jadi ini adalah foto-foto dari batch ke-14 waktu dulu ya guys ya. Jadi bisa lihat, ini adalah Mem Sarina yang saya selalu sebut-sebut tadi guys. Ini adalah Mem Sarina dan ini adalah chairman of Unicamp, and this is the CEO of Unicamp, and this is the what we call it, project director of Unicamp. Okay. Jadi let's go guys. Di sebelah saya ini sebenarnya dewan besar, tapi sekarang lagi kunci, jadi kita nggak bisa masuk. And this hall we actually use for exam. Biasanya kami guna untuk exam, event, and banyak lah pokoknya. Jadi kami biasanya guna untuk ujian di sini. Biasanya kalau kami ini kalau mau masuk ke exam nih, exam hall nih, kami akan ketakutan di sini. Kami akan kayak mana aku mau ujian. Aduh, aku nggak belajar lagi nih. Kayak mana nih? Ya di sinilah kami tempatnya takut-takutan. Di sinilah ruang tunggunya guys. Jadi ini adalah exam hall, event hall, semuanya lah di sini. Dan yang kalian tunggu-tunggu kan pasti kan, ayo kita ke kafenya Unicamp. Jadi ini adalah kafenya Unicamp. Ayo, tengok guys. Di sini kita bisa lihat SOP yang disediakan oleh Unicamp. Jadi di sini adalah laluan masuk untuk masuk ke kampus, dan ini juga laluan keluarnya guys ya. Jadi tengoklah SOP yang dilakukan oleh Unicamp ini adalah SOP yang sangat ketat guys. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya. Jadi ini adalah kafenya Unicamp. Kalian student-student bisa duduk di luar, enak kan? Ya, kayak kafe-kafe di universiti lain, tapi Unicamp punya lagi kelas, lagi keren guys. Tengoklah guys, rumput-rumput di mana-mana. Keren kan? Ya. Jadi ini adalah kafenya. Bisa masuk nggak? Oh, I'm so sorry guys. This door is locked. Oke, jadi kita lihat dari luar aja lah ya. Ini adalah kafenya Unicamp. Di dalam tuh lihat lah. Oke, kamera dekat. Jadi di sebelah sana untuk VIP-nya guys. Untuk VIP, cantik kan? Dan di sini untuk student-studentnya guys. Ya, itulah. Dan paling menariknya di kafe ini, di depan kafe kami adalah kolam renang. Tada! Ya. Nah, ini ada kolam renangnya Unicamp. Ya, sekarang nih kolam renangnya lagi under maintenance sih. Jadi maaf ya kalau agak sedikit jorok, tapi ya inilah kolamnya. Kalau udah jadi cantik kali guys. Nih, airnya biru. Terus ya, ini kolamnya sih
provide untuk semua student, tapi biasanya dipakai untuk cabin crew guys. Untuk cabin crew cara mengevaluasi kecemasan ketika berada di air, ketika berada di lautan. Jadi disinilah anak-anak cabin crew akan belajar guys. Kolamnya Unicamp. Cantik kan guys? Dan biasanya kalau dikasih lecture kita akan buat pool party guys. Tapi nggak ada lah, ecek-ecek itu, bercanda itu guys. Ayo guys, kita ke padangnya Unicamp guys. Tapi pertama kita harus lihat padangnya Unicamp dulu. Ini padangnya Unicamp. Di sinilah tempat kami bersukan guys. Padangnya Unicamp. Jadi di sini guys, biasanya padang ini dipakai untuk klubnya rugby, klubnya bola, dan untuk menerbangkan drone juga akan diterbangkan di sini. Jadi banyaklah fungsi dari padang nih. Tapi nanti dibesarkan sih rencananya. Nggak tahu kapan, tapi inilah padangnya MC. Untuk kalian yang mau tahu, ini padangnya Unicamp, dan di sini gunanya untuk main rugby, main bola, main drone, dan biasanya sih untuk projek-projek kayak hot air balloon akan dilakukan di sini. Jadi hot air balloon tuh kayak apa itu orang bilang? Balon api itu guys, ya balon panas itu yang terbang itu, yang bawa orang itu ya. Di sini akan dilakuinya. Jadi itu ada tempat nongkrongnya. Jadi di bawah ini adalah basementnya Unicamp. Tapi kita nggak usah ke basement lah. Kalian kayak nggak tahu aja basement itu apa ya. Jadi ini adalah basementnya Unicamp. Jadi guys. Sekarang kita akan lihat padang untuk cewek-cewek main bola jaring guys. Ayo. Jadi guys, ini adalah lapangan untuk cewek-cewek main bola jaring guys, dan di sini juga orang bisa main takraw. Dan rencananya sih untuk anak-anak cowok jangan risau ya, karena Unicamp will provide a futsal court guys at there. Jadi jangan risau untuk pelajar-pelajar cowoknya. Don't worry, oke? Jangan risau. Nanti akan ada futsal court di sana. Oke guys, jadi itu semua adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Unicamp guys. Jadi sekarang pun aku udah capek. I'm tired already guys, so aku pun lapar. Jadi kita mau sekarang pun jam makan siang. Jadi kita akan lihat-lihat makanan apa aja yang ada di Malaysia ini guys. Katanya sih makanan-makanan Malaysia enak-enak guys. Tapi nanti kita lihat ya, kita review semua makanan yang ada di Malaysia. Tapi nggak semua sih. Menurut aku cuma satu aja, nggak bisa semua. Jadi kita pilih satu makanan yang enak di Malaysia, kita akan makan, kita akan bikin reviewnya guys. So, stay tune guys. Tunggu ya. Rojak mie. Saya nak rojak mie lah satu. Jadi guys, hari ini aku akan makan mie rojak, salah satu makanan yang populer di Malaysia guys. Jadi kita rasa ya. Nanti kita bikin reviewnya. Ini kan kita dekat luar. Kita kena SOP diikuti. Ini namanya cendol guys. Kalau di Indonesia namanya es dawet. Jadi di sini namanya cendol. Jadi kayak gini lah cendol, bentuk cendol itu di Malaysia guys. Ada bedanya nggak? Kayaknya nggak ada sih. Tapi ya, ini buatan Malaysia guys. Habis tuh udah kecil. Wow, jadi makanan aku sudah sampai guys. Jadi ini guys namanya laksa guys. Ini salah satu makanan yang paling terkenal di salah satunya negeri di Malaysia, yaitu Penang. Laksa guys. Jadi ini adalah makanan yang aku pesan, mie rojak. Ya guys. Lihatnya aja ngiler guys. Pengen makan guys. Jadi wah, kita makan ya guys ya. Kita coba. Jadi sebelum makan tuh kita kan muslim kan, baca doa dulu. Amin. Dah, yuk kita coba yuk. Delicious. This is a good taste. Wow, enak kali guys. Tip top guys, mantap, mantul banget. Enak guys. Nih kita coba bakso ya. Bakso pula, kita coba laksa ya.
guys. Jadi kayak gini bentuknya saya tuh guys. Kita coba. Rasanya tuh guys kayak kenyal-kenyal gitu di mulut, tapi enak aja guys. Kalian harus coba ini guys, wajib kalian coba. Makanya kalian harus kemari guys, harus join kampus Unicamp, harus belajar di sini biar bisa coba semua makanan yang ada di Malaysia. Enak guys pokoknya guys. So what you waiting for? Join us now. Unicamp best. So what do you guys think? It's excited, right? Because we have provided facility, classrooms, our cafe, our swimming pool, our office, and what else? There are a lot of our facilities here and our campus. Especially we have our own Airbus A320 flight simulator. Yeah, we are the only college that has A320 flight simulator. So this simulator, we use it for our own Airbus A320 flight experience program. So maybe you guys interested, you can join it if you guys entering here. Alright, so that's pretty much about our campus, about our facilities here. So let's moving on to our next session, where we will share you guys about how our students here experiencing their studies, surviving here during this pandemic time, especially our international students. Yeah, Because- actually I'm quite curious too as to how they are surviving here, their experience. Alright, so maybe you guys interested, you can see this clip and get a grasp about how our international students here surviving this current time. So Let's watch the clip. let's watch the clip. Roll it. Okay, hi, good morning, Rahman. Hello, good morning guys. My name is Abdul Rahman guys, and I will share to you all about my experience studying at Unicamp. But first of all, where are you from? I'm from Indonesia. Oh, which part of Indonesia? Medan, Sumatera Utara. Oh, Ooh, we're neighbors. I'm from Java. Oh, you're from Java. So at the moment, what program are you taking at Unicamp? I'm taking a diploma in aviation management college. Oh, damn. I see. Alright. So, you want to know why the reason I choose diploma in aviation? Correct. Yes. Okay, so why I'm taking this course is because the diploma in aviation management is the main course in Unicamp. Okay, it's the one of the main course in Unicamp. After that, this course is also the good course. Okay, that's why I take a diploma in aviation management. Oh, so before you came here, you did survey a few of university. No, actually, I'm taking diploma in aviation management because of suggestion of Sir Faiz, CEO of Unicamp. I see. Yeah. Suggested by him. But was it difficult for you What? to apply study in Malaysia? I think it's not difficult because of what? Unicamp give me a guidance, guys. Unicamp help me by the step how to get the permission from government Malaysia to study at Malaysia. After that, Unicamp help me to get my student pass or other word visa student. So I think it's not difficult. So for the other international student want to study at Malaysia, don't worry because Unicamp will guide you. Unicamp will help you to get the permission. Okay. So I think it's not difficult. Okay. Okay lah, all the procedure smooth lah. Yeah, it's smooth. Because I got a step from Unicamp, right? What I must do first until I get my student pass. You okay? So, you at the moment you receiving any loan or you self-sponsor yourself? What? Can you repeat your question?
do you receive any loan or do you self-sponsor yourself? Oh, I self-sponsor myself. Oh, So okay. actually, I pay my tuition fee with my mother. My tuition. Mother self-sponsor. Okay. You ask your mama. Yeah. Okay, so you've been in AMC before, because previously we were Yeah. in AMC, right? So Yeah. by far, what was the biggest changes that you see from AMC to Unicamp? There are so many things change at Unicamp. First, name. Okay, from Aviation Management College to University College of Aviation Malaysia. After that, first I enter Unicamp. That was like ordinary college. Okay, right now Unicamp have their own A320 flight simulator. After that, Unicamp have their own cabin, aircraft cabin for the cabin crew, student, right? So there are many changes. There are a lot of change at Unicamp. Seriously. So you use A320 the flight simulator before? Have you tried? No, not yet. Not yet. Because I want to try, but you know lah, mission right now in PKP mode, right? Yeah. So would you like to try once you can Yeah, come to of campus? course. Okay, that's good. Of course. So at the moment we're in the COVID situation. So before this, what was your best? I mean, like your favorite attraction place in Malaysia since you came. Where in? have you gone to? Ah. Like, Where have you been to? To be honest, I have not had an opportunity to explore Malaysia, but I really want to vacation with my friend to Perhentian Island. Island is the famous tourist spot in Malaysia. So I really want to go to Perhentian Island. We have several. We have Perhentian. We have Yeah. what else? Pangko, Langkawi. There's a lot of it. Yeah, Langkawi, yeah. But I really want to go Perhentian, huh? So do you plan to go to Perhentian after COVID lift up? Yes, of course. I want to go to Perhentian and then after that I want to explore the beautiful place at Malaysia like Langkawi. You know, seriously, I want to go vacation right now. how do you know about AMC? So I know MC from people at the highway. Seriously. Billboard. I Billboard. see. Yeah, billboards. Ah. People at the highway. After that, I go to the Website. I go to AMC website. Yeah, after that I got the so actually I know AMC because I go to my cousin house right at Malaysia. After that I saw the people of AMC at the what we call highway. Okay. Highway. Would you recommend your friend from Indonesia to study here? Oh, of course. Do you have any? Because I don't right now I don't have a friend. I mean I don't have a friend to join. But I will recommend my friend to join Unicamp because of what? Unicamp has a verification from IATA. Okay. Yes. So Unicamp after that, Unicamp is not too expensive compared to other aviation university. Okay, so I will recommend my friend to join Unicamp, guys. Thank you. That's good. Let's spread the Awesome. wings. Alright, so I think we're done with the questions. So would you like to play a game with us? Of course, why not? You hands up with the games, right? So it's a Yeah, I know. tongue twister game. Okay. 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 Confident? You dare to do? Okay. Mari kita cuba. Ya, ayo. Ayo, let's go. Okay, you go first or we go first? You to go first.
Oh my god. Okay. Okay, the first one. Do the try. How much would a woodchuck if a No, wood... it has to be fast. What? Oh my god. You must to be fair. It has to be fast. Okay, you How go much back. would a woodchuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck he would as much as he would. Oh my god. Okay, I give up. Now, about mine. It has to be 3 times, huh? It goes like, how much would woodchuck if woodchuck would? How much would woodchuck if woodchuck would? How much would woodchuck if woodchuck would? It's difficult, right? Yeah. The second one is difficult. Okay, now you try. Oh, wait. Okay, I will. How much would woodchuck if a woodchuck could chuck wood? He could chuck, he would must. I guess. I can't. You're not. At least finish it. Finish the sentence. Okay. I try again. Okay. So Okay. how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? If woodchuck, I guess. Okay, it's okay. Okay, we go for the second one. Okay, the second one, Okay. Abang Man? Oh, the second one is so hard. Okay. Even I cannot. Peter Piper pick. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. A pick of pickled peppers. Peter Piper pick. Oh my god. Oh my god. Cannot. If Peter Piper pick a pack of pickled peppers, where's the pick? Kill peppers, Peter pick a pick. Okay, now you try. Okay. Peter Piper picked a bunch of pickled pepper, Peter Piper picked a Peter Piper picked a pack of pickled pepper. Where the pack of pickled pepper Peter Piper picked? Pig. It's so hard. It's so hard for me. It's okay. Good try. Yeah. At least you finish it. At least I Yeah. finish it. At least I can speak. Peter Piper picked. Oh, the 3 first words, huh? Yeah. Okay, I think we're good. So, do you have any says on the newcomers or maybe new students that will enrolling in Unicamp? Yeah. So, untuk kalian yang baru mau join Unicamp, join aja karena itu menyenangkan. Kalian bisa belajar hal baru, kalian bisa belajar acara sosial yang baru, kalian bertemu sama kawan-kawan baru. Jadi ya enjoy aja, belajar yang bagus di sini dan cari kawan yang banyak di sini. Karena kawan-kawan di sini semua seru, guys. Dan belajar di sini semua seru, belajar di sini juga seru dan sangat asik. Nah, Okay. dan itu actually my language is like mixed. Mix, eh? Malaysian, Mix with Indonesian. English, everything. English. So my guitar is like terbelit-belit, you So know. boleh-boleh. That is tongue twisted. Yeah. Alright. So, ya itu aja lah ya kan. Kalau mau yang bagi student baru yang mau join PMC, join aja karena itu seru. Dan di sini banyak kawan-kawan yang seru. Jadi nggak usah takut untuk prosedur untuk masuk di sini, nggak usah takut karena akan dibantu di MC dan ya sisa itu semua seru. Kalian dapat hidup di Malaysia. Alright. Itu aja. Ya, itu aja. Itu aja. Iya. Okay. Okay. Okay, so we're good. Thank you so much for your time. Yes, thank you for your willingness. Okay, to- welcome. Okay, welcome para Kak Lulu. Yeah. Kak Lulu. Alright. Welcome.
Thank you, Alright. sir. Abang, thank you, Abang. Okay. Rahman. Thank you so much for your Okay. participation, Rahman. Okay, take care. Stay Funny how we safe. talk like a mirror, you know, like Rahman. From Rahman to To Rahman. Rahman. Yeah. Rahman tu Rahman, ya. Yeah. But I a little bit handsome, okay? Rahman is a handsome guy. Correct. Okay, okay, thank you. Okay, Alright. bye-bye. Bye. Thank you so much for your time. Okay. Bye. So I hope you guys have a better picture on how to apply to study here in Malaysia. Yes, especially at Unicamp. So we have now coming to the end of our virtual open day session. Oh, really? Yes. But Soon. don't be sad because we will have another session for this virtual open day. And so you guys, I hope you guys keep following our social media, our Instagram, our Yeah. Facebook, YouTube, Yeah, our YouTube channel, LinkedIn, Twitter. to see our daily update. Yeah. And then, so that pretty much our virtual open day. And hope to see you guys in our next intake. And so, Oh, one more yeah. thing. We really hope to see you guys soon, very yes, soon, very in soon. Unicamp. At Unicamp. Alright. So I think that's all from us. That's Yes, it. That's it. Okay, Alright. bye-bye. Bye bye.